Many stories about how we have successfully and made a significant difference in their ailment by treating them only because they helped us by coming to us soon enough. The bottom line is, மத்தெல்லாம் பின்னாடி அவங்க எங்க கிட்ட ரொம்ப சீக்கிரமா வந்தாங்க. So in that context, I think this app will make a huge difference. Thank you. I don't know what is the problem, you please come. So it was a very subtle problem, so I examined him. I felt that to be fair, I didn't suspect stroke. I told him to do it can be due to a problem in the hand, it can be a problem in the brain also. So I told him immediately you do a small nerve test and call me immediately. And he told that the test was normal. So I told him, no, immediately rush to hospital, we need to do a scan, and turned out to be a stroke. And later we found that there was and then there are other things he will let you know, because what all he missed. I'm presenting him to know people about why time is important and why you should not waste time. That is the reason why he is here. Please. My name is Deepak Kumar Nair. I'm basically a lawyer. I've moved from different fields, law being one of them, a stockbroker, and a movie producer now. Well, how did I get the stroke, or rather, how did I know I had stroke? I had a headache, the right side of my head, for a period of approximately 15 days. I took it very light. I kept driving around. Little by little, I kept losing sensation on the left side of my hand. In spite of that, I kept driving. I would drive all around the city with all my different functions and programs and related work. Didn't take it too serious. I thought it could be maximum kind of maybe the sleeping position. Since my dad was a patient of Dr. Prabash, I took a chance of giving him a call and said, I have an issue. So I said, I wanted to see you. He asked me to come in there. I couldn't drive, so I had my brother drive me by that point of time. When I met him, he asked me if how the function of the hand was, and I found that the hand wasn't moving too well. It was completely numb. The left side of my hand was completely numb. I couldn't move the hand. He had a doubt. He said, why don't we have a neurological checkup of the hand, where the nerves of the hand, he just wanted to find out if there was a sleeping arm, which most people get if you have it around the back of your chair for quite some time, you find your arm freezes. So he thought that could be one of the reasons for this entire thing. I had that checked. There was nothing wrong. And the next suggestion from him was, he said, I want a CT scan done. And I want it done right now. I was trying to delay the entire thing because to be very honest, I didn't think I would have a stroke. I was pretty fit. I'm not a diabetic. I don't have hypertension, no cholesterol, no BP. I don't drink, I don't smoke. So these are all supposedly symptoms of stroke. So I didn't want to take it too seriously. But he said, no, I wanted to get a CT scan done. So way to the night around 12:30, a friend of mine dropped me at a scan center which he had referred, and I got this CT scan done. Half an hour down the line, the guy had called up the doc, informed him directly, and he wanted to speak to me. So he said, I want you admitted to the hospital right now. I said, come on, doc, tomorrow. He said, no, go right now. And by which time, it was close to 3 months after my first headache started. So he was pretty worried. So he had me admitted to the hospital. I was admitted at Vagnagaram Apollo. And there he discovered that, yes, there was a block. There was a 90% block of the M1 artery, which was quite a serious thing. Well, how would I say? It was a scare. Initially, when you hear you have a stroke, you think, what the hell? You don't get it. But then it happened. Now, the cause as to why I got the stroke, well, that is something which, well, as he said earlier, the symptoms for stroke are all these things which you tend to miss out on. If you have diabetes, if you've got BP, you've got hypertension, you've got cholesterol, or if you're a heavy drinker or a smoker, your chances of stroke are pretty fast. You could have any of those ailments which come in, which attack your heart or your brain. But I had none of these. I was pretty fit. Why did this come? Well, I'm into stress-related work.
being a stockbroker, I'm into high stress operations as far as the market is concerned. And subsequently when I got into movie production, that again is highly stress related. It's not easy when you have huge amounts of funds parked outside and you wait for these damn things to come back in. Give you a lot of things to, but the perception has changed now. You realize these are things you take too lightly. And I've understood that symptoms can vary. One person's symptom does not necessarily mean that you need to have the same symptom to get a stroke. Symptoms change for a person. Some people can have a memory loss completely and then you determine these sort of things. My symptom was this particular thing, which I found very surprising in terms of other health reasons, but this was one. How did I go about it? I had it surgically removed by, what is it called? Thrombectomy. There was no necessity of a stent. There was a discussion of having a stent in the brain, but thankfully there was no stent or anything implanted in the brain. So there's no metal there. And I went back normal. But then what are the fallouts of this particular thing? I do have memory losses. As I said, every minute you delay this entire procedure, you find that something kills a certain amount of your brain cells. And I've delayed it for quite some time. I do have memory losses, which take place very often. Sometimes, I used to pride myself on having an excellent memory. Unfortunately, now when I do check on certain things, and especially when it comes to in relation to law or financial matters, I find that I'm not able to place certain things. Subjects of the law I'm not able to actually recollect. Say in case studies, or even in relation to certain acts, I'm not able to recollect them offhand. I need to research them. These do happen. Over a period of time I found that the sensitivity to my left hand has come back to almost normal, except for maybe one finger, which hasn't yet come back to 100% normal, but then it does take its time. The cells do regrow. Thankfully, your human body is such that it regenerates, and with brain cells, they do regenerate wherever it's possible. And with the right treatment and medication, I'm sure we can get back almost 99 to 100% of the, hopefully that's what I expect. Now, what would I ask or suggest for patients who have had a stroke here in India? There's no major knowledge on the subject as far as the public is concerned. People do not have an idea as to what it is that has happened to them. People realize it late, and subsequently after you've had a stroke, there's absolutely no support group here in India where you can actually sit and discuss with others about the causes of this entire thing, the symptoms they're facing, and the post-traumatic stress they go through in terms of this particular illness. If there were, it would help people to realize what exactly they have gone through, how they can adapt to the situation. Some people do not get full functionality of most of their organs or other things. But people who have gone through it, if they can have actually some kind of thing which they were trying to work out in terms of having a support group with their patients of Apollo Hospital, so they can understand what exactly the symptoms are and how to go about the entire thing, people who had issues with it, how they can be handled. The caregivers of the people who had the stroke, in fact, they are the ones who actually go through a lot of stress. The person who's had the thing does not actually go through it. If he survives it, yes, good enough. If he doesn't survive it, it's the caregivers around them who actually have a problem. Well, what can you do to prevent this thing? The standard things, smoking, alcohol, BP, diabetes, these things are causes for this. If you can work out, there is nothing like ensuring if you have your regular exercises, you're walking, running, or playing a particular sport, it really helps. It really helps keep you fit. But then of course, in spite of all that, as there was a story, there's a small joke which goes around. One Mr. Iyengar, who actually is a master, he's a teacher of yoga. He lived until the year 96 years of age. But there was Kushan Singh, who's an author,
who lived until he was 101 in spite of drinking whiskey on a daily basis. It all depends on your genes. But then if you do tend to take your respective effect to ensure that you don't get into that. Good. Thank you. I hope this. R.Sathish Kumar. நான் மதியம் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டு வரும்போது என்னோடய இடது கை சுத்தமாக வேலை செய்யவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டின்னு போனாங்க. வந்தவொடனே ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆன்ஜியோ பண்ண மறுநாள்லேருந்து நான் எந்திரிச்சு நல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இவருக்கு 34 வயசு தான் ஆகுது. நல்லா தான் இருந்தாங்க. வந்து லஞ்சு சாப்பிட வந்தாங்க. வந்து உடனே படுத்தாங்க. படுத்துட்டு சாப்பிட்டு படுத்தாங்க. படுத்ததுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கை காலெல்லாம் வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க எழுந்துக்கவே இல்லை. பேசினதையே திரும்ப திரும்ப பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் எழுந்துக்க சொன்னால் எழுந்துக்கல. கையும் காலும் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் வரவே இல்லை. அப்புறம் சொல்கிறப்ப வாய் எல்லாமே கோணையாக போயிடுச்சு, சைடாக இருந்தது. அப்புறம் நான் பயந்துட்டு அழுதுட்டு சரி பக்கத்தில் இருந்தவங்கள போய் கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வானகிரம் தான் உடனே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு வந்தோம். கூட்டின்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சியில் அட்மிட் பண்ணால் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவருக்கு பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு பிளட் லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் உடனே நாங்கள் அட்மிட் பண்ணி அவருக்கு ஆஞ்சியோ பண்ணோம். பண்ணதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தெரியாது, அவர் நல்லா தான் இருந்தார், திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம், அழுதோம். அப்புறமா பார்த்தா டாக்டர் சொன்னாங்க அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் ஆகிருக்கு, உடனே இங்கே ஆஞ்சியோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அட்மிட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா அவர் நல்லாயிட்டார், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எல்லாமே பிரபாஸ் சார் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க. அங்கே இருந்த சிஸ்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஹவுஸ் கீப்பிங்கும் பரவாயில்ல, எல்லாமே நல்லா கேட்டு பண்ணுவாங்க. என்ன வேணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு செய்வாங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அந்த உடனே டாக்டர்ஸ் சொன்னாங்க நீங்கள் கரெக்ட் டைம் கூட்டின்னு வந்திருக்கீங்க, 1/2 ஹவரில் கூட்டின்னு வந்திருக்கீங்க, அதான் முதல்ல டைம் தான் இங்கே அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் லேட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு தான் பிரச்சனையாக இருந்திருக்கும். அவரை கரெக்ட் டைம் கூட்டின்னு வந்திருக்கு, ரொம்ப கடவுள் நீங்கள் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ அவர் நல்லபடியாக இருக்கார், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ சார். Good morning to one and all present here. Every human being is the author of his own health or disease. These words are uttered by Buddha. Yes, we are responsible for our own health. நான் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது அவர் கால் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் நாட் வெல் அந்த ஒரு லைன் மட்டும்தான் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நான் எத்தனை வாட்டி கால் பண்ணாலும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. ஸோ நான் அங்கே வந்தப்போ வீட்டுக்கு நான் 10 மினிட்ஸில் வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் வீட்டில் பார்க்கும்போது லேப்டாப் கீழே விழுந்திருக்கு, அவரும் விழுந்து கிடக்கிறாரு. நத்திங், ஜஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் தான் சரியாக வரலை. ஆனால் அவரால் கரெக்டாக ரெக்கலெக்ட் பண்ண முடியல. திங்ஸ் எதுவும் ஒரு லைன் பேசுகிறாரு, அடுத்த லைன் சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுகிறாரு. இப்படி மாற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தார். எனக்கு ஸ்ட்ரோக் அதை பற்றியெல்லாம் தெரியாது, எனக்கு அந்த வேர்டை நான் கேள்வி கூட பட்டது கிடையாது. அவர் ஐடி ரிலேட்டட் கம்பெனி. ஸோ ஒரு 3 days ஃபுல்லாக நைட் ஷிஃப்ட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ஸோ ஓகே, நைட் ஷிஃப்ட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஹி காட் டீஹைட்ரேட்டட். அதனால் நம்ம ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி போனால் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிடுவாங்க இப்படி நினச்சி தான் வந்தேன். பட் நான் காரில் கூட்டிகிட்டு வரத்துக்கு டிராஃபிக் 45 minutes to 1 hour ஆச்சு. ஸோ எனிவே 3.5 hours ஆச்சு. பட் அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்குன்றது அங்கே போன வித்தின் 5 minutes எனக்கு டயக்னோஸ் பண்ணி டாக்டர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. ரியலி ஐ எம் வெரி ஷாக்டு. பிகாஸ் ஸ்ட்ரோக்குனா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. அதுவும் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்கு நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி அவேர்னஸ் அபவுட் தட். ஸோ அது கேள்விப்பட்டதுக்கப்புறம் ரியலி ஷாக்டு. தென் இமிடியட்லி தே கேவ் த thrombolysed ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஹி கேம் அவுட். பட் அது கேம் அவுட் நான் சொல்கிறேன். பட் இட் டுக் எ லாங் ப்ராசஸ் ஃபார் அஸ். ஃபிசியோதெரப்பி அப்புறம் கொஞ்சமாக அந்த கை எல்லாமே. பட் ஸ்டில் ஹி ஹாஸ் தட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம். நாட் நவ், ஹி ஹேட் தட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம். ஒரு விஷயத்துக்கும் இன்னொரு விஷயத்துக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. சார் சொன்ன மாதிரி அந்த சைனாப்சஸ். அப்போது நான் லேட் பண்ண அந்த 3.5 hours, I think he has lost many synapses. Maybe. I don't know. The only thing is, you should call an ambulance. That is the thing which I learned from here. Because I took long time, 3.5 hours. Maybe that 4.5 hours is the window period. As he said, golden hour. I didn't miss that golden hour, but still I could have come earlier. I think I missed it. But it's all right. But now he is perfectly all right.
And one more thing I want to say is, I had a lot of questions in my mind. What are the symptoms for it? Why I am not aware of this? I am not aware means even the community is not aware of this. Why the whole community is not aware of this? Really, it haunts me a lot. And one more thing I noticed in this, just 2 years before only this happened. For the past 2 years, I noticed he is having a small friend circle out of 10 to 12 members. Out of 12 members, within this 2 years, 2 members has got a brain stroke. That means 1 out of 6. So what's happening in this society? 1 out of 6 is facing the stroke. ஆனா யாருக்குமே தெரியல அது ஸ்ட்ரோக்ன்றதே தெரியல. அப்போ awareness கிடையாது. If this continues, what will be our future generation? So like இப்போ இருக்கிற பிபி சுகர் மாதிரி ஸ்ட்ரோக்ன்றது ஒரு நார்மலான விஷயமா ஆயிடுமா? So if it is a stroke is a very normal thing, what will happen to our daily life, our routine life? Still it haunts me a lot. While I was discussing with the doctor, sir, doctor சொன்னாங்க actually இந்த இதுக்காக தான் நாங்க வந்து இந்த ஆப்பே நாங்க வந்து கொண்டு வந்தோம் as fast as we can reach the patients அப்படினு சொன்னாங்க. Really I think this is very useful to us. Living happily lies in our hands. So please ensure that your lifestyle is a correct one. What we learned is regular exercise, walking, workouts. Now he is perfectly all right with all this. We should first have the awareness. Health is not valued till you get sickness. So please let us focus on our health. That is more important than wealth. Thank you.